Radhe Radhe to all the devotees. Radhe Radhe. In Vrindavan, there is a rainy season right now going on. En Vrindavan ahora está la época de lluvia. So, in Radharaman temple, like how Radharaman Dev is celebrating this rainy season. Y en el templo de Radharaman, como Radharaman Dev celebra esta temporada de lluvia. श्री राधारमन लखत है बादर कारे पीरे हरे अरुणसित बैठे कुंज लतादर मनो मदन रंगरेज रंगीली घीली सुखवत चादर गुणमंजरी बिजुरी चमके तब करत श्याम बहु आदर. That Sri Radharaman Dev is sitting with Radharani and looking at the sky to all the different types of clouds. Que Radharaman Dev está sentado al lado de Radharani viendo todas las distintas nubes. So both of them are sitting together and they are looking at, there are black clouds, there are yellow clouds, there are white clouds, there are red clouds, there are different colors of clouds there. Y están los dos sentados ahí juntos viendo que hay nubes negras, amarillas, rojas, verdes, todas nubes de distintos colores. So all the different clouds are there. Krishna is saying, look, this cloud is looking very good, very nice, very beautiful. Radharani is saying, no, this black cloud looks like you, is much more beautiful. Entonces están ahí mirando las nubes y Krishna dice, oh, esta nube es muy linda acá. Y Radharani le dice, no, esta que es negra es más linda porque se parece a vos. In between of while this conversation is going on, raining started. Mientras ellos estaban hablando, la lluvia comenzó. So when raining started, there's a thundering and lightning. So whenever the lightning is happening, Radharani gets scared. Entonces en la lluvia vienen relámpagos, truenos, y con los truenos Radharani se asustaba. So Radharani is scared. So Krishna comes as like, okay, let me be the hero here. And he gives a hug to Radharani and says, don't get scared, I'm here with you. Entonces Krishna ve que Radharani tiene miedo y dice, bueno, ahora voy a ser un héroe. Y le da un abrazo y le dice, no tengas miedo. And he is saying, oh God, you are very merciful that you are sending this lightning here in this rainy season. Because of that, Radharani is getting scared and I'm getting a chance to give hugs. Y Krishna dice, oh Dios, estoy siendo muy bendecido por esta lluvia, porque debido a los relámpagos Radharani le agarra miedo y yo lo puedo abrazar. So there are so many beautiful different poetries are written for for the rainy season. Hay muchas poesías muy hermosas escritas sobre la época de lluvia. And our Chaitanya Charitamrita says that ha suni lobdha hoy kono bhagyavan. Chaitanya Charitamrita is saying that there are very rare fortunate souls who have this desire to hear those sweet pastimes of Radha and Krishna. El Chaitanya Charitamrita está diciendo que hay pocas almas, raramente se encuentran que quieren escuchar estos pasatiempos de Radha y Krishna. There is some kind of a issue there. Yes, like I know it's little like. No puede ser. Ahí, ¿decís? Ahí. Ahí. No. Abajo tuyo. How about this? You take this. And you? Sí. There is another microphone, otherwise give the other microphone.
is so good. ¿Está prendido? ¿Está prendido? No, de verdad. Ah, bueno. ¿Es este? No. Just check. Dale. Very good. Thank you. So, Chaitanya Charitamrita is saying that there are very rare, fortunate souls who have this desire to listen or to hear these pastimes of Radha and Krishna. Entonces el Chaitanya Charitamrita está diciendo que hay pocas almas muy raras de encontrar que tengan el deseo de escuchar estos pasatiempos de Radha y Krishna. We all are together collectively wanting to, enter Golok Vrindavan or eternal Vrindavan. Todos colectivamente queremos entrar al Goloka Vrindavan. But the main thing what our Acharya says in Chaitanya Charitamrita, Ramananda Rai says, Sri Rup Goswami speaks in Padyahavali, that if you want to reach to eternal Vrindavan, and there is only one thing you have to do. Pero los acharyas en el Chaitanya Charitamrita o Sri Rupa Goswami dice que Rup Goswami writes in Padyahavali that if you want to go to eternal Vrindavan, then you have to do only one thing. Así quiere decir, el eterno Vrindavan tienes que alcanzar una cosa. It says, Krishna bhakti rasa bhavitam matihi kriyatam yadi kutopi labhyate tatra mulyamapi lolyame kelam janma koti sukritarne labhyate. Our acharyas are very clear that how would you get that eternal Vrindavan. They are very clear with the concept. Nuestros acharyas son muy claros en el concepto de cómo vas a alcanzar ese eterno Vrindavan. And they are saying, if you want to reach eternal Vrindavan, there is only one way, and that is spiritual greed. Y dicen que si uno quiere alcanzar el Vrindavan eterno, es de una forma, es la codicia eterna. That how much spiritual greed you have in yourself to reach eternal Vrindavan. ¿Cuánta codicia espiritual tienes en ti mismo para alcanzar ese Vrindavan eterno? Says Janma Koti Sukritairna, that no matter for thousands of life you take and do all the good austerities, you will never go to Vrindavan. No importa cuántas austeridades hagas, en cuántas vidas, nunca vas a ir al eterno Vrindavan. Tatra mulyamapi, the only cost, mulya, cost, the only cost is lolyame kevalam. The only cost is to buy that eternal Vrindavan ticket is spiritual greed. El único costo que tiene comprar ese ticket para el Vrindavan eterno es la codicia espiritual. Many spiritual philosophies teach you to be contained in yourself, materially contained, spiritually contained. Settled, happy with whatever I have. Acá muchos caminos espirituales te enseñan que uno tiene que estar como feliz en sí mismo y con la vida material, con el dinero. Please, no mobile phones. So, but human nature cannot be contained. Pero la naturaleza humana no puede ser contenida. Physically, you maybe can contain yourself, Quizás físicamente te puedes contener a vos mismo,
But by mind you cannot control yourself, you cannot content yourself. Pero por la mente no puedes controlarte a ti mismo, no te puedes contener a ti mismo. And it is very important also to content yourself physically. Y es muy importante también que uno se contenga a uno mismo físicamente. Mahatma Gandhi, he says that the world has enough for everyone's need. Mahatma Gandhi dice que el mundo tiene lo suficiente para la necesidad de cada uno, But not enough for everyone's greed. pero no lo suficiente para la codicia de cada uno. So the very statement shows that we live in a limited world with the limited resources. Entonces vemos que vivimos en un mundo limitado con cosas limitadas. And the nature of humans, all the human beings, is to constantly desiring for more, for more, for more. And even you have everything, but still you are desiring for more. La naturaleza del humano es que siempre desea más y más. Por más que lo tengas todo, siempre estás deseando más. We are all wanting to have more of something in life. Todos estamos deseando tener algo más en la vida. And we have set the idea in our mind that this is what I want, and by having that or by achieving that particular thing, I can call myself successful. Y hemos puesto esta idea en nuestra mente que al obtener eso que queremos, nos llamamos como que lo logramos. It can either be some knowledge, Puede ser conocimiento, it can be a good house in a good neighborhood, puede ser una buena casa en un buen barrio, a good job, o un buen trabajo, or some amount of money, o una cierta cantidad de plata, or nice secured future. o un buen futuro asegurado. Everyone has some kind of a idea that this is what I want, and they are living for that particular idea. Todos tienen una idea de que esto es lo que quiero y viven para esa idea. But in reality, these things never settle you. Pero en realidad estas cosas nunca te satisfacen. Because we started our life that we were born, we were born and we were like, okay, I'm happy with my life. But the idea was given, no, you're not happy. You need to have a partner to be happy. Pero en nuestra vida comenzamos siendo felices y nos pusieron la idea de que no sos feliz. Tienes que tener una pareja. And when the partner came in your life, there's like, no, you're not happy. You need to have a kid to find a happiness. Cuando la pareja vino a nuestra vida, nos decían, no, ahora tenés que tener un hijo para encontrar una felicidad. In some people's life, when the kid came, there more problems started coming. And they started thinking, wish I was single. Y cuando en la vida de algunos llegan los hijos, empiezan a comenzar más problemas. Y dicen, debería estar soltero. Or some started finding, okay, my happiness is finished. Now I have to live a life for my child or for my family. Y unos pensaron, bueno, mi felicidad ya se terminó y ahora tengo que vivir mi vida para mi hijo, para mi familia. So in a search of happiness, or search to get settled, we are just moving slowly and slowly without any goal. Entonces, en la búsqueda de encontrar como esa satisfacción, nos seguimos moviendo y moviendo Without any goal. sin ninguna meta. Because what we are doing is, our mind wants some kind of a success. Porque nuestra mente quiere un tipo de logro, quiere ser un tipo de logro. And we have thought that this life is actually like a heaven. Pensamos que esta vida es como un tipo de cielo. Experiences are not like heaven. Las experiencias no son como las de un cielo. But this is the only time I want to enjoy everything, whatever is there on this earth.
pero este es el único tiempo que yo quiero disfrutar todo lo que está en esta tierra. I want good life, I want good wife, I want good car, I want good house, everything good like a heaven, because this is the last life. I don't know whether next life I will come as a dog or as a cat. Entonces en esta vida quiero tener la familia, el auto, el buen trabajo, porque esta es la única vida. Yo no sé si en mi otra vida voy a ser un perro o lo que sea. So we are trying to find, the success or the greed which we have. We are trying to find it by our physical, limits. Entonces estamos tratando de encontrar esta codicia en la vida por nuestros límites físicos. Like I see all the wealthy men now, they have everything in their life, whatever they dreamed about. Por ejemplo, veo a los hombres ricos que tienen todo en la vida de lo que han deseado. The world's wealthiest people, they are done with this earth. Now they want to make colonies, houses on Moon, Mars, and the different places. Ellos ya tienen todo, las personas más ricas del mundo ya tienen todo, entonces quieren hacer colonias, casas en la Luna, en Marte, en otros distintos lugares. Because everyone is looking for boundary-less extension. They just want to expand more and more, but they don't know how. Porque todos quieren expandirse más y más y no saben cómo. You can have that too if you want to invest yourself in spirituality actually. Puedes obtener esa herramienta si decides pasar tu vida en la vida espiritual, invertir tu vida en la vida espiritual. Our teachers always says that the meditation and devotion is the only way to unlock yourself. Nuestros maestros dicen que la meditación es la única manera de como destaparse a uno mismo. We all are looking on this earth by our physical body, but in reality, how we have to actually look is by our mind and by our heart. Todos estamos viendo este mundo por nuestro cuerpo físico, en realidad lo tenemos que hacer mediante nuestro corazón y nuestra mente. All the wealthiest men even can go to Moon, Mars or different any other planets, but still they will be unhappy inside. Los hombres más ricos pueden ir a la Luna u otros planetas, pero igualmente van a estar infelices por dentro. There was one man who always wanted to become rich. Había un hombre que siempre quiso volverse rico. Somewhere down the road he was walking and he heard few people were speaking that, look, there is a king and he wants one special kind of a flower. If someone gives him that flower, king will give 1 billion pesos. Estaba caminando en la calle y escucha gente diciendo que había rey que quería un tipo de flor y si alguien le daba esa flor le iba a dar 1 billón de pesos. He was like, wow, this is a good chance to become a billionaire. Él dijo, wow, esta es una muy buena chance para convertirme en millonario. Then he went, all the old people started looking in the scriptures and all the old books to find that where can actually he locate that flower. Entonces fue con la gente mayor a leer los libros antiguos a ver en dónde podía localizar esa flor. Then he found out the location that where that flower could be. It was on mountains and the dangerous hills he had to cross. Entonces encontró la locación en donde estaba esa flor que tenía que ir por montañas, por lugares muy peligrosos. Then, but he didn't care of anything. He didn't care of any danger. Pero no le importaba nada, no le importaba ningún peligro. Why? Because he wanted to become a billionaire. ¿Por qué? Porque quería convertirse en un millonario. He went, crossed all the dangerous valleys and, reached to that place where, that flower was there and he picked
plucked that flower out and took it back and gave it to that king. Cruzó todos los valles peligrosos para encontrar la flor, la encontró y la agarró para dársela al rey. So he gave that flower to the king and king gave him 1 billion pesos. Entonces él le da la flor al rey y el rey le devuelve 1 billón de pesos. After having 1 billion pesos, now he had cars, house, swimming pool, whatever he wanted to enjoy, he had everything. Después de tener 1 billón de pesos tenía la casa, el auto, la pileta, todo lo que él quería para disfrutar. For a good few months he was very happy. Por unos buenos meses él estaba muy feliz. But after a few months, what's next? Pero luego de unos meses es lo que viene ahora. Because there was no goal in his life. Porque no había ninguna meta en su vida. He enjoyed whatever was there to enjoy by his body, but now all he was feeling was that I am feeling, some kind of emptiness in my heart. Disfrutó todo lo que se podía disfrutar con el cuerpo, pero ahora sentía como que había algo vacío dentro de él, de su corazón. And this is what it happens, in our life also. Y esto es lo que pasa en nuestra vida también. That we all are seeking, Todos estamos buscando, but material objects only. pero solamente objetos materiales. But in reality, we have given up about spiritual greed. En realidad hemos abandonado la codicia espiritual. For material greed to get some kind of a little success in our life, we are working so hard. En la vida material, la codicia material, para obtener algo estamos trabajando muy duro para obtenerlo. How many hours do you give, every day to get some kind of a material wealth or, to achieve your success? ¿Cuántas horas le dan de su vida para obtener esa cosa material que ustedes quieren alcanzar? But when it comes to spiritual greed, spiritual goal, how much time are you giving to that? Pero cuando se trata de la codicia espiritual, de la mesa espiritual, ¿cuánto tiempo le dan a eso? This is the most important thing, because if you want to go to eternal Vrindavan, spiritual greed is the only way to go there. Esto es lo más importante, porque si quieren ir al eterno Vrindavan, la codicia espiritual es lo más importante. But you have become content with your spiritual practices. Pero se han vuelto contenidos, contentos con su vida espiritual. I do 5 rounds of Harinam and I'm happy with this. Hago 5 rondas de Harinam y ya estoy feliz con eso. I'm doing 16 rounds of Harinam and I'm happy with that. Hago 16 rondas de Harinam y ya estoy feliz con eso. I'm doing 32 rounds of Harinam and I'm happy with that. Hago 32 rondas de Harinam y ya estoy feliz con eso. I'm doing little bit of worship every day and I'm happy with that. Hago un poco de adoración todos los días y ya estoy feliz con eso. I'm doing 1 hour of meditation, I'm happy with that. Hago 1 hora de meditación y estoy feliz con eso. You are content in your spiritual journey. You don't want to work for more. Estás contenido en tu camino espiritual, no quieres trabajar para más. You have made yourself so limited with your spiritual greed. Te has limitado mucho a ti mismo con la codicia espiritual. If I come to you and ask you, what have you done in last 1 year? Tell me. Si ahora vengo y les pregunto, ¿qué han hecho dentro de 1 año con su vida? What scriptures have you read? ¿Qué escrituras han leído? How many weeks did you dedicate to Radha Krishna, to your spiritual life? ¿Cuántas semanas le dedicaron a Radha y Krishna y a su vida espiritual? Did any kind of a spiritual experience you get? ¿Obtenieron alguna experiencia espiritual? Here, this is the path. This is the path of experiences. Este es el camino de las experiencias. Krishnadas Kaviraj writes about Gopal Bhatta Goswami. Krishna Das Kaviraj escribe sobre Gopal Bhatta Goswami. Avirala Galadashru
स्वेद धारा विरामम प्रचुर पुलक कंपा स्तंभोच्चार्य नामा हा 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 हरि रित्याद्यक्षरात्योन्त चेता ईश्वरतु सहृदय में गोस्वामी गोपाल भट्ट Krishnadas Kaviraj is saying Krishnadas Kaviraj está diciendo that the ecstatic 8 symptoms can be seen on Gopal Bhatta Goswami's physical body. Los 8 síntomas extáticos se pueden ver en el cuerpo de Shri Gopal Bhatta Goswami. Every hair of his body is standing. Cada pelo de su cuerpo se está parando. His voice is choked. He is crying continuously. Como que su voz se ahoga, que está llorando constantemente. And he wants to chant Hari, only Hari. He wants to chant Gopal Bhatta Goswami. But voice is not even coming out. You know, it's choked. And only he is saying ha 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 ha. That's it. Shri Gopal Bhatta Goswami quiere decir Hari, es lo único que quiere decir, pero su voz no puede decirlo y solo sale ha ha ha. And this is Shuddhanam. This is Shuddhanam. You don't even need to chant Hari. By just saying ha 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 ha, your name chanting is completed. Esto es Shuddhanam, no siquiera tienes que decir Hari, solo con decir. Just by saying ha. Just by saying ha, you have reached to that state. Solo por decir ha, has alcanzado ese nivel, ese estado. That Gopal Bhatta Goswami who was fortunate, please bestow the mercy and appear or manifest in my heart. Por favor, Shri Gopal Bhatta Goswami, que aparece en mi corazón y bendíceme con esto. Have you ever reached to that point where you could even experience those 8 ecstatic symptoms even for 1 second in your life? ¿Alguna vez llegaron a este estado de poder experimentar los 8 síntomas en algún momento de su vida? Because in the sacred love, once you reach to the sacred love stage, you get these 8 symptoms. Porque en el amor sagrado, cuando llegas a estos 8 síntomas, llegas a ese estado, obtienes estos 8 síntomas. Where is the spiritual greed? ¿Dónde está la codicia espiritual? You want Vrindavan, but you are not really asking for more, desiring for more. Quieren Vrindavan, pero no están deseando ni pidiendo por más. It's like, I want Radha Krishna, or I want it, the sacred love, but I don't want to do anything. Como si yo quiero a Radha Krishna, quiero el amor sagrado, pero yo no hago nada. We have become so content with our present state that we don't want to change. Nos hemos vuelto tan satisfechos con nuestro estado normal actual que no queremos cambiar. Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam. Sri Rupa Goswami starts and says that you have to control your tongue to walk on this path. Shri Gopal Bhatta Goswami dice que tiene Rupa Goswami dice que tiene que controlar la lengua para seguir en este camino. Like, no, I won't control my tongue. I will speak all the bad things and commit Vaishnava Aparadha. Yo digo, no voy a controlar mi lengua, yo voy a decir todas cosas malas y hacer Vaishnava Aparadha. Because you have to accept it that I speak bad. Porque vos tenés que aceptar que yo hablo mal. Because I cannot change. Porque yo no puedo cambiar. You cannot even control your own tongue. Ni siquiera puedes controlar tu propia lengua. And you want to practice. You want to practice that spiritual, all the rules and regulations and instructions of our acharyas. Y quieres practicar este camino con todas las restricciones, regularizaciones de los acharyas. Just don't speak. If I ask you, don't speak for 10 days, can you do that?
Si yo te pido que no hables por 10 días, ¿podrías hacer eso? You cannot. No, no puedes. What sacrifice can you do? Can Is that- you make? ¿Qué sacrificio puedes hacer? This is the most important thing to learn. Esto es lo más importante que hay que aprender. How much have you sacrificed for all the material goals? ¿Cuánto has sacrificado por las metas materiales? You wake up early, you go to work, you spend all the countless hours making money so you can have a comfortable life in your life. Te levantas a la mañana todos los días trabajando incontables horas para tener una vida confortable. You are living for everyone, but you are not living for yourself. Estás viviendo para todos, pero no para vos mismo. And if you want to live for yourself, but you have become content. I'm happy, my Gurudev has given me a mantra, I will just chant few rounds and I'm done. Quieres vivir para vos mismo, pero estás satisfecho. Mi Guruji me dio un mantra, voy a cantar tantas rondas, yo estoy satisfecho. You have to become absolute greedy. Tienes que convertirte absolutamente codicioso. Like absolute greedy means crazily greedy. That's the only goal in my life, no other goal. Absolutamente codicioso significa locamente codicioso. Esa es la meta de mi vida, no tengo otra. Because by just being spiritually greedy, you can attain what thousands of gods even did not attain. Porque al tener esa codicia espiritual puedes obtener lo que miles de dioses no han obtenido. God Shiva is still trying in a form of gopi to attain that sacred love of Vrindavan. El señor Shiva está intentando en su forma de gopi obtener ese amor sagrado de Vrindavan. Somewhere that is spiritual greed to that extent what our Acharya teachers are saying is not there in him. De alguna forma esta codicia que los acharyas, espiritual que los acharyas nos hablan no está en él. But you have that chance. Pero tú tienes la chance. Don't limit yourself on this path. No te limites a vos mismo en este camino. Otherwise, there is nothing for me to do on you. De lo contrario, no hay nada para mí que haga sobre vos. It's like every year I come, but now I'm seeing like more content people and content devotees. I'm happy the way my life is going on. Cada año vengo y veo más devotos satisfechos de que están muy felices como su vida es. Where is the fire in your belly? ¿Dónde está el fuego en tu estómago? The soul is always young. Maybe your body is getting old, but the soul is young. El alma siempre es joven, quizá el cuerpo está envejeciendo, pero el alma siempre es joven. And there is no rule. You can even lie down on your bed and say that I am sick, but still can chant. No hay ninguna regla. Puedes estar acostado en tu cama porque estás enfermo y seguir cantando. But that will only happen when you will understand that what you are interested for, you are actually doing everything to get that. Pero eso va a pasar solamente cuando vos entiendas qué es lo que quieres, qué es lo que quieras, vas a hacer todo para eso. Being interested and being committed, two different things. Estar interesado y estar comprometido son dos cosas distintas. Many of the devotees are just only interested. Muchos devotos están solamente interesados. I want eternal Vrindavan. Yo quiero Vrindavan. It sounds so good, so nice. Nice Radha Krishna doing their pastimes there. Everything is so dulce. Suena muy lindo ahí Radha Krishna haciendo todos sus pasatiempos, todo es muy dulce. Everything is sweet. There is no way, in the philosophy, anything is written wrong. Everything is love there. Todo es muy dulce y no hay ningún lado en las escrituras que diga lo contrario, todo es amor ahí. And that's the only philosophy, spiritual philosophy, which never ends, which gives every second more.
Y esa es la única filosofía espiritual que nunca termina, que siempre da más, más y más. In many philosophies, you maybe will go to heaven or to different other abodes, or merge yourself with God, in God. En muchas otras religiones quizá puedan ir a otros lados, como ir al cielo o sumergirte vos mismo en Dios. But that's the only philosophy where they say that you will go near to God and will always serve Him the way you always wanted here. Pero esta es la única filosofía que te dice que vas a estar ahí con Dios y lo vas a servir de la forma que vos quieras. He will give you the chance to serve Him the way you always wanted to serve Him. Él te va a dar la oportunidad de que lo sirvas de la forma que vos siempre lo quisiste. And the desire to serve Him always increases in eternal Vrindavan. Y el deseo de servir siempre se incrementa en el Vrindavan eterno. It will all happen. But the very first step is you shouldn't be interested. Todo va a pasar, pero el primer paso es que uno no tiene que estar interesado. You have to be committed. Tiene que estar comprometido. It's enough is enough. You cannot change yourself. No puedes cambiarte a vos mismo. I was talking with someone. Can you not speak, please? I just asked. Gurudev, I have tried for 5 years. Now my doctor says you cannot stop yourself. You just speak whatever comes in your mind. Yo una vez le estaba hablando con él y le pregunté, ¿podés no hablar, simplemente escuchar? Y él me dijo, yo estuve hablando, Guruji, con mi doctor y me dijo que eso no se puede, que uno simplemente tiene que hablar. And I was like, there is 3 types of people in the world. Y yo estaba pensando, hay 3 tipos de personas en este mundo. Someone who never speaks anything. Aquellos que nunca dicen nada. Someone who speaks little bit with the filtered mind. Some things I want to speak, some things I don't want to speak. Otros que hablan con una mente filtrada, que ciertas cosas que quiero decir, ciertas cosas que no quiero decir. And third one just speaks without filter. Y el tercero habla sin filtro. And now you can understand that those who don't filter, what kind of a people they are. Y ahora pueden entender qué tipo de gente son aquellos que hablan sin filtro. And our teachers are saying, Vacho Begum! The very first thing you have to do is put the filter, don't even speak. Y nuestros maestros dicen, lo primero que tienes que hacer es poner un filtro, no hables. If you won't put filter, you're not going to get eternal Vrindavan. Si no te pones un filtro, no vas a obtener el Vrindavan eterno. If you think you are the only truthful person in the world, but still keep quiet. Aunque sea que pienses que sos la única persona que tiene la verdad, mantenete callado. Because your mind is playing with you and you have to control your mind to stop your tongue. Porque tu mente está jugando contigo y tienes que parar la lengua. Just a small one thing, tongue, you have to control. Can you? Es algo muy pequeño, tienes que controlar solamente la lengua. ¿Puedes? When we go for our austere things, we don't speak for days, weeks, months. We don't. Cuando vamos a hacer nuestras austeridades no hablamos ni por días ni por meses. I see all the stupid, stupidity and stupid philosophies around, but I keep quiet. I don't want to change them. Veo todas las filosofías o gente torpe, pero yo me quedo callado, no les quiero. Because wisdom says, keep quiet. Porque la sabiduría dice, mantente callado. You shouldn't become a teacher of everyone. No deberías convertirte en un maestro de todos. You cannot become a teacher of anyone. No podés convertirte en un maestro de todos. Krishna started speaking to Arjun in Bhagavad Gita chapter 1. Arjun was like, I'm not surrendered to you, so I will not listen to you.
Krishna le empieza a hablar a Arjuna en el Bhagavad Gita, capítulo 1, y Arjuna le dice, no sos mi maestro, no te voy a escuchar. Then Krishna got angry. Why are you not listening to me? I'm telling you all the right philosophy. Y Krishna se enojó y le dijo, ¿por qué no me estás escuchando? Si te digo toda la filosofía correcta. Krishna was speaking the very right philosophy, but Arjuna was not listening to him. Krishna estaba hablando la filosofía correcta, pero Arjuna no lo estaba escuchando. Then Krishna was like, Vacho Vegam. In the second chapter, Krishna says, I'm not going to speak anything anymore. Y en el segundo capítulo, Krishna dice, yo ya no voy a hablar más nada. Arjuna is like, no, please speak, please speak. Y Arjuna le dice, no, por favor, habla, por favor. Then Krishna says, okay, accept me as your guru, then only I will speak. Entonces Krishna le dice, aceptame como tu guru y ahí sí voy a hablar. Then Arjuna surrendered himself and accepted Krishna as guru. Then Krishna spoke Bhagavad Gita. Entonces Arjuna se rindió ante Krishna aceptándolo como guru y Krishna habló el Bhagavad Gita. So the very first chapter, if anyone reads, sometimes he feels Krishna is right and sometimes he feels Arjuna is right. Entonces en el primer capítulo, si alguno lo ha leído, a veces se siente como que Krishna tiene razón y otras como que Arjuna tiene razón. That happens when there is no control on your tongue. Y eso pasa cuando no hay ningún control de tu lengua. Two people are fighting with each other, you go and you become a judge and you feel like he is right, that person is right. Dos personas están peleando entre sí, vos vas como un juez diciendo, este tiene razón, este otro tiene razón. But the best thing is, Vacho Vegam. You control your tongue. And that's what Krishna have taught us in Bhagavad Gita. First, he is like, let me just show the world that I'm not controlling my tongue. But in the second chapter, he is like, okay, let me control my tongue. Y eso es lo que nos enseña Krishna, controlar nuestra mente. En el primer capítulo no la está controlando y en el segundo dice, bueno, ahora le voy a enseñar al mundo cómo es controlar la lengua. And because he controlled his tongue, Bhagavad Gita really happened. Y debido a que él controló su lengua es porque surgió el Bhagavad Gita. We all are speaking all the nonsense whole day. Todos estamos hablando las tonterías todo el día. If you just really give a chance to listen to what you are speaking every day, Si en verdad te das una chance de escucharte lo que estás diciendo todo el día, then your mind can really strike you and tell you, you have wasted so many hours without chanting holy name. entonces tu mente puede ir y decir, te estás desperdiciando tantas horas hablando sin cantar el santo nombre. Every day it is happening. Every second it is happening. After this class will be finished, everyone will take their mate out and start to speak whatever. Todos los días pasa, cada día pasa. Después de esta clase todos van a agarrar sus mates y se van a poner a hablar lo que están pensando. But committed ones, they will find what sevas we can do, what services we can do. How can I be the most serious one to attain eternal Vrindavan? Pero los comprometidos van a estar buscando qué tipo de seva pueden hacer para comprometerse a ese Vrindavan eterno. If you remember any saints, you will see they all practice one thing, Vacho Vegam. Si ustedes ven a cualquier santo, todos practican lo mismo, Vacho Vegam, el control de la lengua. They have this quality, Vacho Vegam. They control their tongue. Ellos tienen esta cualidad, Vacho Vegam, el control de la lengua. And I'm not getting into what else do you need to control. I'm just getting into one point, Vacho Vegam here. Y no me estoy metiendo en qué otras cosas tienen que controlar, sino que una cosa, que es el control de la lengua. Because if you will really control this, then it will start to dance on holy name. Porque si controlan eso, va a empezar a bailar el santo nombre. So stop being interested
for eternal Vrindavan. Entonces dejen de estar interesados por el Vrindavan eterno. Because you are wasting your time and you are wasting your guru's time also. Porque están desperdiciando su tiempo y el tiempo de su guru. Why guru's time? ¿Por qué el tiempo del guru? Because scripture says that once you give initiation to your disciple, your own soul, Guru's soul, will never go to eternal Vrindavan completely, because you have the duty to take your disciples' souls to eternal Vrindavan. Porque en las escrituras dice que cuando el guru da iniciación, su alma, el alma del guru, nunca va a ir completamente al Vrindavan eterno, porque él tiene el deber de llevar a sus discípulos al Vrindavan eterno. So you might think, okay, not in this life, maybe next life, maybe next to next life, one day I will go to eternal Vrindavan. Please don't make me wait. Entonces ustedes van a pensar, bueno, quizá en la próxima vida, en la otra vida, algún día voy al Vrindavan eterno. Por favor, no me hagan esperar más. You have to think about me the way you always look, that I should be thinking about you, taking care of your spiritual life. Ustedes deberían pensar en mí en la forma en la que ustedes piensan que yo debería pensar en ustedes y hacerme cargo de su vida espiritual. You have to be committed for what you actually came for to me. Tienen que estar comprometidos por lo que en realidad ustedes vinieron hacia mí. This is not a nonsense or business or some simple stuff we are talking about. Estas no son tonterías o cosas de trabajo, cosas simples que estamos hablando. Our goal is sacred love. Nuestra meta es el amor sagrado. And the sacred love which we have seen in so many saints' life, at present and even in past. Y ese amor sagrado que hemos visto en los santos en esta vida y en otras vidas. When they can do it, you can also do it. Cuando ellos lo pueden hacer, ustedes también. All it needs is your spiritual greed. Solo se necesita la codicia espiritual. So I ask my Sri Radharaman Dev that he blesses all of you with the spiritual greed, so you can be committed in your spiritual life and not waste your time as well as my time. Radhe Radhe. Entonces le pido a mi Radharaman que los bendiga a ustedes con la codicia espiritual, así no pueden desperdiciar más su vida ni tampoco la mía. Radhe Radhe. Thank you, Gopali. Any questions related to the class only? ¿Alguna pregunta que tenga que ver con la clase solamente? Usted habló de los 8 gustos, algo así. Los 8 síntomas. Síntomas, sí. ¿Cuáles son? She wants to know which are the 8 symptoms that you spoke about. Oh, very nice. In the 8 symptoms, what do you say? Body hair? Yeah, the hair actually gets straight, you cry, your throat chokes, you sweat, you shiver, even you get unconscious. Everything is written in Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, and all the sacred love scriptures of India. Todo está escrito en el Chaitanya Charitamrita o en todas las escrituras sagradas de la India. Hablan que el pelo, se te eriza el pelo, la garganta como que se te ahoga, que te pones a llorar, que temblás. Todos esos síntomas están en esas escrituras que hablan del amor sagrado. Gracias. Thank you. En una parte que hablaba, que había una, no me acuerdo qué persona, decía que quería decir Hari, pero solo podía decir Ha. No entendí por qué solo con decir Ja
si alcanzas como tus metas. So she's asking when you said about Buenos Goswami saying how he achieved his goals, he couldn't understand why, because he wanted to say Hari and just by heart. The thing is that once you are, you have the spiritual greed in you. El tema es que cuando tenés la codicia espiritual en vos, You become a saint in yourself. te conviertes un santo en ti mismo. Because all the time you meditate about that spiritual greed. Porque todo el tiempo meditas en esa codicia espiritual. You live for that spiritual greed, you eat for that spiritual greed, you sleep for that spiritual greed, you do everything for that spiritual greed. Porque vos dormís, vos comés, entonces todo por esa codicia espiritual. And once you get that spiritual greed, and the goal of that spiritual greed, sacred love. Y cuando obtienes esa codicia espiritual, la meta de esa codicia espiritual es el amor sagrado. After you reach to that sacred love, you live as the sacred love, but you still have the spiritual greed in you. Cuando llegas a ese amor sagrado, vives como el amor sagrado, pero todavía tienes esa codicia en ti. How in this material world you maybe get one house, but after some time you want to have a better house. Como en este mundo material, cuando obtenés una casa, después de un tiempo querés una casa mejor. Or you maybe have one car, but you still want to have a better car. You will always look after 2 or 3 years. Oh, this car is good, better than this car which I am driving. O cuando tienes un auto, después de unos años vas a querer un auto nuevo, vas a estar buscando, mira, este auto es mejor que el que yo tengo. In a very same way, in our philosophy, once you reach to sacred love state, the spiritual greed actually increases 100 times more. Y en nuestro camino espiritual, cuando uno llega a ese amor sagrado, esta codicia espiritual incrementa 100 veces más. Every second you want to spend with Radha Krishna or an eternal Vrindavan. Cada segundo lo que pasar con Radha y Krishna o en el Vrindavan eterno. And on that time, if your body is not supporting you, but you want to chant his holy name, Hari, but even only Ha is coming out, but the intention is so pure, you have become so pure, your spiritual greed is so pure, that Ha becomes the holy name for you. Entonces en ese momento tu cuerpo, ni tu cuerpo te puede aguantar, y por más que vos querés ir diciendo Hari y no te sale Ja, porque vos sos tan sagrado en vos mismo. Esa codicia espiritual se volvió tan pura Esa codicia espiritual se volvió tan pura. que creo que al cantar solamente el Ha de Hari, ese solo Ha se volvió todo de Hari. Que como tu codicia espiritual se volvió tan pura, entonces ese Ja se vuelve como Hari. Because in scriptures, in Upanishad, it says that every word is God. Every word, every alphabet is God. Porque en las escrituras sagradas como en los Upanishad dicen que cada palabra es sagrada, es Dios. Akshara Brahma, Upanishad says that every alphabet is Brahma. Los Upanishads dicen que cada letra es Brahma. So, just by chanting Ha, it becomes Hari. Entonces solo por cantar Ha se vuelve Hari. So, because they have reached to that state. Porque han llegado a ese estado. Gopis are trying to say Krishna, but they only end up saying ka 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 ka. Las gopis quieren decir Krishna, pero terminan diciendo ka, 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 ka. There are our acharyas who try to say Giri, but only ga 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 ga, and this Giri appeared in front of them. Los acharyas quieren decir Giri, solo es ga, 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 ka, pero igualmente Giri se desaparece frente a ellos. That's the ecstatic state.
or in sacred love when you reach there. Ese es el estado estático del amor sagrado cuando llegas a él. So we have to reach there where automatically you are trying, forcing yourself. Let me say Hari, but only Ha is coming out. Entonces tenemos que llegar a ese estado en el cual vos te querés forzar a vos mismo en decir Hari, pero solo sale Ha. De nada. Last question. Última pregunta. No question. No Una question. pregunta. No se anima. Dígalo. Ay, no, perdón, no puedo. Está bien. No puedo, perdón, no puedo. She can't. Perdón. No sé cómo armarla, perdón. Si no, pues pensala y decirla. Como salga, hermana. Bueno, había leído, ¿no?, que era imposible llegar a Vrindavan si no era por la asociación de los santos. Entonces, ¿en qué parte se une esta, más allá de ir a verlos, no, pero para nosotros que tenemos tal vez una oportunidad en el año? She says she read that also to reach Vrindavan you need the associations of the saints. To reach to Vrindavan you need the association with saints. And we here we only have that chance once in a year. It's very true that you need to have the associations of devotees. Es verdad que tenés que tener la asociación con los devotos. But what happens is, if collectively there are devotees who are serious for the same path, Pero lo que pasa es que si colectivamente todos los devotos están, son serios en su camino, then everything becomes so easy. entonces todo se vuelve muy fácil. Why? Because everyone first in their houses, read more, learn more, doing more sadhana. When they are sitting together, they are coming up with, oh, this is the story I found today. This is the philosophy I found today. ¿Por qué? Porque todos ellos en sus casas primeros leen más, hacen más su sadhana, entonces cuando se juntan dicen, mira, esta es la historia que encontré hoy. What happens is, let's drink mate. Lo que pasa acá es que decimos, bueno, primero tomamos mate. Which devotee, what this devotee is doing, what that devotee is doing, and what every other person is doing. I am the only better one. Y decimos qué es lo que hace este devoto, lo que está haciendo aquel, el otro, y que yo soy mejor. There is no seriousness. No hay seriedad. If you find the seriousness in devotees, you don't need saints to come here, because you all will become very serious and act like saints. Porque si encuentran santos en los devotos, no necesitan que vengan santos. Seriedad, tenés razón. Si no encuentran devotos serios, entonces, si encuentran devotos serios con los que se puedan juntar, ellos mismos van a actuar como santos. When very senior devotees, pure devotees, or saints, when they meet each other, what do? Cuando los devotos que son mayores o los devotos que son santos o puros, ¿qué hacen cuando se encuentran? We only talk about Radha and Krishna. Solo hablamos de Radha y Krishna. We only talk about philosophy. Solo hablamos de filosofía. There's no third topic ever in my life which I have seen that there is a group of saints or pure devotees sitting all together and talking about all the nonsense. Never.
No hay un tercer tópico que yo haya visto de que todos santos sentados hablando juntos, hablando de otra cosa. So what you need here is good seriousness. Entonces lo que necesitan acá es una buena seriedad. But seriousness is not there because physical limitation is there now in life. Pero la seriedad no está ahí porque la limitación física está ahí en la vida. Oh, I have family, I have this duty, I have that duty, oh, I have this pain, my body is not helping this much. So many excuses come. Y hay muchas excusas como que tengo mi familia, tengo mis deberes, estoy mal de salud, tengo un problema de salud. Is when you have the spiritual greed, there is no excuse. Cuando tienen la codicia espiritual no hay excusa. When there is no greed, there are so many excuses. Cuando no está la codicia hay muchas excusas. Many of the devotees are only looking for peace. They are not looking for, sacred love or anything. They just want mental peace. Muchos devotos están buscando solamente la paz mental, no están buscando la verdad de Krishna. We are not here to give them peace. Peace will come, listen to Devarshi Narad, right? Their kirtan, peace will come by that. Acá no estamos buscando la paz, acá la paz la van a encontrar escuchando a Devarshi Narada. Or eat dulce de leche, all the peace will come. O comiendo dulce de leche la paz va a llegar. There are different types of peace. A peace of your tongue, peace of your ear, peace of your eyes, peace of your mind. Diferentes tipos de paz, de la lengua, de la mente, del oído, del ojo. But we are talking about where you should act like crazy. Pero estamos hablando donde uno tiene que actuar como loco. Someone who, what our teacher says, that how you should be acting like. Nuestros maestros dicen cómo tendríamos que estar actuando. You were in a bus or a train Estás en un tren o en un colectivo, and you lost your mobile. perdiste tu celular. Just imagine. Solo imagínenselo. How crazy you will become. Se vuelve loco, se volvería. In the morning, who wakes up? Every morning, many people wakes up and they try to look their mobile near to their pillow, and they get so crazily, oh God, where is my mobile? En la mañana todos cuando se levantan tratan de buscar a su celular ahí cerca de la almohada y si no lo encuentran se vuelven muy locos diciendo, ¿dónde está? For 2 minutes, if you don't find your mobile, how do you act then? Cuando no encuentran su celular por 2 segundos, ¿cómo actúan? Where is it? Where is it? This is the same thing our teacher says. This is how you should be acting when you are not getting sacred love. Y esta es la forma en la que uno debería actuar, que dicen nuestros maestros, cuando uno no está obteniendo ese amor sagrado. Where is that sacred love? Where is that sacred love? That sacred love which Chaitanya Mahaprabhu have spoken, that sacred love which Krishna have spoken, Radharani live in that sacred love, all the gopis live in that sacred love. Where is that sacred love? ¿Dónde está ese amor sagrado que Sri Chaitanya Mahaprabhu ha hablado, que Krishna ha hablado, en el cual Radha vive y en el cual las gopis viven? Go for that. Become crazy. I want that sacred love. Vayan por eso, vuélvanse locos. Yo quiero ese amor sagrado. If you will live like that, you will attain very easily. Si viven así, lo van a alcanzar muy fácilmente. How did my spiritual journey started? ¿Cómo empezó mi camino espiritual? I just wanted to see God. That's it. Yo simplemente quería ver a Dios. I just wanted to see. Let me just see to believe that He exists. Yo solo lo quería ver, déjame verlo para creer que existe. My age is, I'm very young if I compare it to many of the devotees here.
Mi edad, yo soy muy joven si me comparo con varios devotos, ¿verdad? But I was like, I will not stop until or unless I see. Pero yo decía, yo no voy a parar hasta verlo. And why? Because I was asked by my spiritual master to go and preach, and I was like, but I don't know whether he exists or he doesn't. ¿Por qué? Porque a mi maestro espiritual me pidió que yo vaya y predique, pero ¿cómo lo voy a hacer si no sé si existe o no? You want me to go and say, oh, there is God, God exists, God lives in heaven, God lives in eternal Vrindavan, but I don't know, I haven't even seen him. Él quería que yo vaya y diga, bueno, Dios existe, vive en el cielo, en el Vrindavan eterno, pero yo cómo lo sé si nunca lo vi. If anyone comes to me and asks, have you seen God? You're preaching about him, but have you seen him? Si alguien venía y me preguntaba, ¿vos has visto a Dios? Predica sobre Dios, pero ¿lo has visto? At least I wanted to be truthful. Yes, I have seen God. Por lo menos quería ser verdadero, decir la verdad y decir sincero y decir sí. And I started doing all different types of spiritual practices just to see him. Y comencé a hacer distintas prácticas espirituales solamente para verlo. And I didn't see him. Y no lo vi. And I was like, okay, he doesn't exist. Entonces dije, bueno, no existe. Then idea came, so many followers are there for God. There is no follower of demon. Let me start seeing him. Let me do some spiritual practice or demon practices to see demon. Entonces la idea surgió en que, bueno, hay muchos que siguen a Dios, pero pocos que siguen a los demonios. Que voy a hacer las prácticas espirituales para poder ver un demonio. I did so many practices to see demons. Hice muchas prácticas para poder ver al demonio. Because if demon exists, then God definitely exists. Porque si un demonio existe, entonces definitivamente Dios existe. Demon will be very happy. Oh, my new follower. El demonio va a estar muy feliz, oh, un seguidor nuevo. But I didn't see even demon also in my life. Pero tampoco hay un demonio en mi vida. It's just by the blessings of gurus, then I was instructed in a way that no, you are doing these things wrong. You should be, looking for Krishna in this correct way, by this correct procedure. Por las bendiciones de mis gurus que me dieron las instrucciones diciéndome, no, lo estás buscando de la manera errónea, y me dijeron de qué forma lo tenía que buscar. And I tell you, it took me only 9 days of my life. Y les puedo decir que me tomó 9 días de mi vida. After spending years of doing all the wrong procedures, things, whatever things, I didn't see Krishna. But it only took 9 days in a correct way under the Guru's guidance that I actually had an audience with Krishna. Por 9 años que estaba practicando por mi cuenta, no lo pude ver, y haciendo bajo la guía de mis gurus, luego de 9 días sí pude tener una audiencia con Krishna. So I can definitely say I have seen God and God exists. Entonces yo definitivamente puedo decir que vi a Dios y que Dios existe. But am I saint? No. Demons have seen Krishna so many times. Did they become saint? Pero yo soy un santo, no. Demonios han visto a Krishna un montón de veces. ¿Y ellos son santos? My spiritual greed is now to attain sacred love. Mi codicia espiritual ahora es alcanzar el amor sagrado. I have seen Krishna. Thank you. You do all your pastimes with Radharani. Thank you. I only want sacred love. Yo he visto a Krishna, gracias, hacé todos tus pasatiempos con Radharani. Yo solamente quiero el amor sagrado. Because by having a sacred love, Radha and Krishna will always be with me. Porque al obtener el amor sagrado, Radha y Krishna siempre van a estar conmigo. So how much spiritual greed you have? Entonces, ¿cuánta codicia espiritual tienes? There are so many examples are there that who wanted to attain Radha and Krishna, and in 15 days of time they had attained Radha and Krishna. Hay muchos pasatiempos de gente que quiso alcanzar a Radha y Krishna y en 15 días los pudieron alcanzar.
And we are spending countless hours every year and saying, oh, I'm chanting. Estamos pasando horas todos los días por año diciendo, yo estoy cantando. Oh, I'm doing this practice, that practice. But none of those practices will ever make you attain sacred love. Estamos haciendo esta práctica, aquella otra práctica, pero ninguna de esas prácticas van a hacer que ustedes alcancen el amor sagrado. Only spiritual right commitment with the greed. Solo el compromiso correcto con la codicia. So, Govinda Priya, no matter if gurus come in 1 year or twice in a year or he stays here, no one can change until or unless they promise themselves that from today I will be serious for my spiritual life. Entonces Govinda Priya, no importa que venga una vez por año, 2 veces por año, o las veces que venga, mientras uno no se comprometa con ser serio en su vida espiritual, nada va a cambiar. I can tell you even one story, and quickly then we will finish this session. Te puedo contar una pequeña historia y bueno, luego vamos a terminar con esta sesión. There was one saint in India. Había un santo en India. He said to everyone, today I will make you see God in Kirtan. Y él le dijo a todos, hoy me voy a hacer ver a Dios en el Kirtan. And he started doing Kirtan. Y él comenzó a hacer Kirtan. Whole city came in to the venue because they all wanted to see God. Y toda la ciudad fue porque querían ver a Dios. 1 hour was finished, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours. Slowly people started going back. It's like, oh, God is not coming, let me go back. 1 hora pasó, 2 horas, 3 horas. Las horas pasaron y la gente se iba porque no estaban viendo a Dios. So after 12 hours, half of the people of the city left. Entonces después de 12 horas, la mitad de la gente de la ciudad ya se había ido. And it's written in the biography, of that saint, Y está escrito en la biografía de ese santo. that after 18 hours, only 20% people were sitting there waiting to see God. Que después de 18 horas solamente el 20% de las personas estaban sentadas ahí esperando a ver a Dios. But God didn't appear for 24 hours. But that saint was in ecstasy and was doing his kirtan. Pero Dios nunca apareció y después de 24 horas el santo estaba ahí haciendo su kirtan en éxtasis. After 24 hours, there was those who were sitting there started saying, oh, he's crazy, he's just wasting our time, let's go. Después de 24 horas toda la gente que estaba ahí sentada decía, no, él está loco, nos está haciendo desperdiciar nuestro tiempo, así que vámonos. Then only 4 or 5 people were there. Entonces 4 o 5 personas se quedaron ahí. After 36 hours, Después de 36 horas, only 2-3 people were sitting there. solo 2 o 3 personas estaban sentadas ahí. And then God appeared there. Y entonces ahí apareció Dios. Then God appeared, saint, jumped from his seat. It's like, look at this God, you all were waiting, but everyone were gone, only 2-3 people were there. Cuando Dios apareció, el santo saltó y le dijo, acá vino Dios que lo querían ver, pero solamente habían 2 o 3 personas ahí. This is what it happens when you don't have a spiritual greed. Y esto es lo que pasa cuando no tenemos codicia espiritual. So many material world duties calls you back. Hay muchos deberes materiales que los están llamando. And you forget that there is a spiritual life or a spiritual greed there. Y se olvidan que hay una vida espiritual o una codicia espiritual ahí. We are not saying that leave all those duties, do all the duties. No estoy diciendo que dejen esos deberes, hagan esos deberes. Our gurus are gopis only who were doing and all the day house duties.
Nuestros gurus son las gopis que hacían todos los deberes de la casa todos los días. But their mind was fixed on that spiritual greed. Pero su mente estaba puesta en esa codicia espiritual. Sí. Spiritual greed will make you live like a saint. La codicia espiritual los va a hacer vivir como santos. And any day, God will appear to you if you have that spiritual greed. Y si tienen esa codicia espiritual en ustedes mismos, cualquier día Dios se les va a aparecer. It's wearing some gopi dress. The dress is not even gopi, and you call it gopi dress now in India. En India, cuando se usa el vestido de gopi, no es una gopi la persona, por igual se le llama vestido de gopi. You are doing maybe some kind of meditation for half an hour, and like, oh, I'm gopi, I'm gopi, I'm gopi. Nah, the very first thing is gopi has spiritual greed. Quizás están haciendo una meditación por media hora y dicen, ay, soy una gopi, soy una gopi. No, la gopi tiene esa codicia espiritual. Get that spiritual greed. Obtengan esa codicia espiritual. Live like gopi in this way. Vivan como las gopis de esta forma. That there is only one goal in your life. Once you will do that, I tell you, you don't need anyone then. Que solo hay una meta en su vida y cuando logren ver esto no van a necesitar a nadie más en su vida. Then you will be connected with your guru, then you will be connected with that spiritual abode. You will live like gopi. Entonces van a estar conectados con su guru, con esa morada espiritual y van a vivir como una gopi. But spiritual greed is not there, then we all are only interested for this path. Pero si la codicia espiritual no está ahí, solamente estamos interesados por este camino. If I start to give 10 hours of class, I tell you half of you will leave. Si empiezo a dar 10 horas de clase, les digo que la mitad de ustedes se van a ir. I have given 15 hours of classes. He dado clases de 15 horas. I didn't drink a single drop of water, but I have given, because we were just talking about Radha and Krishna. No tomé ni una gota de agua porque estábamos hablando de Radha y Krishna. I have done that so many times. If there is any saint is there, or is any very nice devotees there, we're just talking hours and hours and hours and hours about different pastimes of Radha and Krishna. Si hay un santo y un muy gran devoto, pasamos horas y horas hablando de pasatiempos de Radha y Krishna. That's what the gopi's life is. Así es la vida de una gopi. Oh, I am doing Manjari sadhana. What Manjari sadhana you are doing? Estoy haciendo sadhana de Manjari. ¿Qué es sadhana de Manjari? You're not even living like a Manjari. Ni siquiera estás viviendo como una Manjari. You're not even living like a gopi because you don't have a spiritual greed in you. Ni siquiera vives como una gopi porque no tienes esa codicia espiritual en vos. Because your mouth only speak about Radha and Krishna, nothing else. Que solo hablas de Radha. Porque tu boca solo habla de Radha y Krishna. But you speak all the nonsenses of this world. Pero habla sobre todas tonterías de este mundo. You hear all the nonsenses of this world. Escuchas todas las tonterías de este mundo. And then you say, I am the pure devotee, I am doing what you are not doing. Entonces digo, soy un devoto puro, estoy haciendo tal cosa. This is all nonsense. Todas esas son tonterías. Vacho vegam, manasa krodh vegam. The first one is control your tongue, second one is control your mind, and third one is control your anger. La primera es controlar tu lengua, la segunda es controlar tu mente y la tercera controlar tu vida. There are 10 different types of controls. The first one is control your tongue, second one is control your mind, third one is control your anger. Can you do that? Hay 10 tipos de controles. La primera es controlar la lengua, la segunda la mente, la tercera la ira. ¿Pueden hacer eso? Half of the problems will be sorted if you just keep your mouth shut, keep your mind in control, and don't show your angers to others.
la mayoría de sus problemas se van a resolver si mantienen la boca cerrada, la mente controlada y no muestran su ira hacia todos. So even though you are doing all the most purified practices, but you are not acting as a right devotee. Así que por más que estén haciendo las prácticas más puras, no están actuando como un devoto correctamente. So get the spiritual greed. No matter what work you do, no matter what you eat, where you go, how you live your life, but you need to have that spiritual greed in you. Entonces obtengan esta codicia espiritual, sin importar qué hagan en su vida, qué coman, de qué trabajen, obtengan esta codicia espiritual. Eat, live, do everything for that spiritual greed. Coman, vivan, hagan todo por esa codicia espiritual. If you won't obtain or adopt that greed, Vrindavan is not there for you. Si no obtienes o te adoptas esta codicia espiritual, Vrindavan no está ahí. You can get whatever you want, but Vrindavan will not be there. Puedes obtener lo que vos quieras, pero Vrindavan no va a estar ahí. So find those devotees who have that spiritual greed. Entonces encuentren esos devotos que tienen la codicia espiritual. Then you don't need me coming here. Entonces no van a necesitar que yo venga acá. And I will be happy from there. At least there are people with the right greed. Entonces voy a estar feliz de que por lo menos allá hay gente con la codicia correcta. Thank you. Jai Radhe. Radhe.